Hello and welcome to Pravindra's English and Tanglish lessons. This summit written by Edmund Hillary, Chapter 4, Prose 4, Video 5, Tamil Nadu New Syllabus Stateboard 12 Standard. வழக்கம் போல first தமிழாக்கம் பார்ப்போம், ரெண்டாவது book read பண்ணுவோம், ஃபைனலாக அதை ஷார்ட் சம்மரி நாம மேக்கப் பண்ணுவோம் சிம்பிள் சென்டென்சஸில். லெட்ஸ் ஸ்டார்ட். நான் இப்போ எவரெஸ்ட் மவுண்டனில் இருக்கிறேன். என்னோட கிழக்கு பக்கம் மங்களூருங்கிற மவுண்டன் இருக்குது. அங்கே இதுவரை யாருமே போனதே இல்லை. அப்புறம் எனக்கு நேர ஆப்போசிட்டில் கஞ்சன்ஜுங்காங்கிற மவுண்டன் இருக்குது. அப்புறம் மேற்கு பக்கம் நேபாளோட மவுண்டன் இருக்குது. அங்கேயும் இதுவரை யாருமே போனதே இல்லை. Book reading. To the east was our giant neighbor Makalu, unexplored and unclimbed. Far away, across the clouds, the great bulk of Kanchenjunga loomed on the horizon. To the west, we could see the great unexplored ranges of Nepal stretching off into the distance. Simple summary. To the east, Makalu is another big mountain. No one has climbed on that. Far away across the clouds, I can see Kanchenjunga, another big mountain. In the west, there are many unexplored mountains in Nepal. தமிழாக்கம் 20வது பாயிண்ட்டு. என்னை பொறுத்தளவில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஃபோட்டோ எதுன்னா நார்த் ரிட்ஜிலேருந்து நார்த் ஹோல்ங்கிற ஃபோட்டோ தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானது. 1920 1930s மலையேறினவங்க எல்லாம் ஓல்டு மேப்பை ஃபேமஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆஃப்டர் 10 minutes கழித்து நான் ரியலைஸ் பண்ணேன், என்னோட கை ஒரு மாதிரி ஆச்சு. அப்புறம் என்னோட நட ஸ்லோவாச்சு. உடனே நான் என்னோட ஆக்சிஜன் செட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணினேன். Book reading. The most important photograph I felt was shot down at the North Ridge, showing the North Pole and the old route which had been made famous by the struggles of those climbers of the 1920s and 1930s. After 10 minutes, I realized that I was becoming rather clumsy-fingered and slow-moving, so I quickly replaced my oxygen set. Short summary. An important photograph for me was the one showing North Pole shot from North Bridge. The old route had been made famous by the great climbers of 1920s and 1930s. I was becoming less energetic, so I quickly replaced my oxygen set. அதே டைமில் டென்சிங் அந்த பனிமலையில் ஒரு சின்ன குழி தோண்டி அதில் கொஞ்சம் ஃபுட்டை அங்கே வைக்கிறான். அந்த ஃபுட்டு என்னன்னா ஒரு பார் சாக்லேட்டு, ஒரு பாக்கெட் பிஸ்கெட்டு, அப்புறம் ஒரு கை நிறைய உள்ள மிட்டாயி. இது அவனால் கடவுளுக்கு கொடுக்குற ஒரு சுமார் படையல், சின்ன படையல். இந்த இடம் புத்தர் மதத்தை பின்பற்றவங்க இந்த இடத்த கடவுளோட வீடுன்னு சொல்லி பிலீவ் பண்றாங்க. Meanwhile, Tenzing had made a little hole in the snow, and in it he placed various small articles of food, a bar of chocolate, a packet of biscuits, and a handful of lollies. Small offerings indeed, but at least a token of gift to the gods that all devout Buddhists believe have their home on this lofty summit. Short summary. Tenzing had made a little hole in the snow, and in it he placed very small articles of food, a bar of chocolate, a packet of biscuits, and a handful of lollies. Small offerings indeed, as a token gift to the gods, as Buddhists he believes have their homes here. தமிழாக்கம் பாயிண்ட் நம்பர் 22. நாங்கள் 2 பேரும் 2 நாளைக்கு முன்னே சவுத் கோல்ல தங்கி இருக்கும்போது கர்னல் ஹர்ட் எனக்கு சின்ன சிலுவை ஒன்று கொடுத்து, இதை நீ மேலே போகும்போது கொண்டுட்டு போன்னு கொடுத்தாரு. அந்த சிலுவைய தென்சிங் கிஃப்ட் வச்ச இடத்து பக்கத்துல ஒரு ஹோல் தோண்டி அதுல நான் வச்சேன். Book reading. While we were together on the South Pole 2 days before, Colonel Hunt had given me a small crucifix which he had asked me to take to the top. I
2. Made a hole in the snow and placed the crucifix beside Tenzing's gift. Short summary. I. 2. Made a hole in the snow and placed the crucifix beside Tenzing's gifts, which was given by Colonel Hunt at South Col. தமிழாக்கம் பாயிண்ட் நம்பர் 23. 15 நிமிஷம் கழிச்சு நாங்கள் வந்து கீழே இறங்க ஆரம்பித்தோம். டைமை வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை. ஏன்னா எங்களோட ஆக்சிஜன் லெவல் குறைஞ்சிட்டு வந்துச்சு. எச்சரிக்கையாக சீக்கிரமாக நாங்கள் கீழே இறங்கி ஃபைனலாக சவுத் பீக்கு வந்துட்டோம். Book reading. After 15 minutes, I moved down off the summit to our steps. Wasting no time, we cramponed along our tracks, spurred by the urgency of diminishing oxygen. We scrambled cautiously over the rock traverse, moved one at a time over shaky snow sections, and finally cramponed up our steps and back on the south peak. After 15 minutes, I moved down off the summit. We cramponed along due to the urgency of oxygen, which is going to end, and finally we were back onto the south peak. தமிழாக்கம் பாயிண்ட் நம்பர் 24. நாங்கள் எங்ககிட்ட 2 சிலிண்டர் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற 2 சிலிண்டரை தூக்கிக்கிட்டு கீழே நடந்து வரும்போது ரொம்ப டயர்டாக நடந்து வந்தோம். நாங்கள் மாட்டியிருக்க சிலிண்டரில் ஆக்சிஜன் லெவல் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது. நாங்கள் எங்கள் டென்ட்டுக்கு 2 மணிக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம். Book reading. Point 24. We were now very tired, but moved down to the 2 reserve cylinders on the ridge. As we were only short distance from camp and had a few liters of oxygen left in our bottles, we carried the extra cylinders down and reached our tent on its crazy platform at 2 p.m. We were now very tired and had a few liters of oxygen left in our own bottles. We carried the extra cylinders down and reached our tent at 2 p.m. தமிழாக்கம் பாயிண்ட் நம்பர் 25. நான் கடைசியா எங்க கேம்பை பார்த்தேன். இந்த கேம்ப் எங்களை நல்லா பார்த்துக்கிடுச்சு. நாங்கள் இப்போ திரும்பி சேஃபா சவுத் கோலுக்கு போய் சேரணும். Book reading. With the last look at the camp that had served us so well, we turned downwards with dragging feet and set ourselves to the task of safely descending the ridge to the South Col. Short summary. With the last look at the camp that had served us so well, we turned downwards, safely descending path to the South Col. தமிழாக்கம் பாயிண்ட் நம்பர் 26. டைம் பாஸ் ஆனதே தெரியல, கனவு போல போயிடுச்சு. எங்களை நோக்கி கேம்ப்ல இருந்து 200 அடி உயரத்துல 2 பேர் வந்து பார்க்க வந்தாங்க. அவங்க யாரெல்லாம்னா சார்ஜ் லவ் அண்ட் வில்ஃப்ரெட் நாய்ஸ். அவங்க எங்களுக்காக என்ன கொண்டு வந்தாங்கன்னா சூடான சூப்பும் எமர்ஜென்சி ஆக்சிஜனும் கொண்டு வந்தாங்க. டென்ட் பக்கத்திலேயே எங்களோட ஆக்சிஜன் காலி ஆயிடுச்சு. நாங்கள் அதிகமான ஆக்சிஜனை எடுத்துட்டு போகலைனாலும் எங்களோட வேலைக்கு போதுமான ஆக்சிஜன் இருந்தது. The time passed as in a dream. 2 figures came towards us and met us a couple of 100 feet above the camp. They were George Lau and Wilfred Noyes, laden with hot soup and emergency oxygen. Just short of the tent, my oxygen ran out. We had enough to do the job, but no means too much. Short summary. The time went quickly. 2 figures met us above the camp. They were George Lau and Wilfred Noyes, with hot soup and emergency oxygen. My oxygen was about to finish, and I didn't have a lot, but it was enough to do the job. John Hunt, who led the expedition, states that it was an unforgettable day. They had climbed to the top. There were shouts of joy,
Handshakes and hugs for the two heroes. Their happiness and pride showed how these men had shared in the achievement that was brilliantly concluded by Tenzing and Hilary. The adventure was over. Book reading. Not all adventures are exciting, nor is adventure found only upon a mountain. There are Everests to be climbed in our everyday life. Given the selflessness and resolve which enabled men to climb Mount Everest, there is no height, no depth that the spirit of man, guided by a higher spirit, cannot attain. Sir Edmund Percival Hillary, 20th July 1919 to 11th January 2008, was a New Zealand mountaineer, explorer and a philanthropist. He served in the Royal New Zealand Air Force as a navigator during World War II. Following his ascent of Everest, Hillary devoted himself to assisting the Sherpa people of Nepal through the Himalayan Trust, which he established. High adventure, no latitude for error, nothing venture, nothing win, view from the summit, the remarkable memoir by the first person to conquer Everest, or some of his famous works. Finally, thank you for watching the whole video. See you in the next video. Take care. Bye.